Hello, class 4. Welcome back to Hindu Religion and Moral Education. My voice is getting tired. Okay, we were reading Mahabharat Kantos for a long period. Okay, today it is sleep Kanto. In this canto, Ashwatthama মানে দ্রোণাচার্যের ছেলে, son of Dronacharya, the Dronacharya in English, killed the sleeping soldiers of Pandavas. So this canto is called Sleep Canto. In order to take revenge for the killing of his father Ashwatthama, killing his father মানে ওর বাবাকে মেরে ফেলার রিভেঞ্জটা নেওয়ার জন্য entered the camp of Pandavas at dead of night. একটা জিনিস খেয়াল রাখবে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় সন্ধ্যার পর আর ওরা ব্যাটল করতো না, তখন কিন্তু স্টপ ব্যাটল, তারপরে আবার সকাল থেকে শুরু হতো. He broke the rule. He killed many soldiers one after another. 5 sons of Draupadi, who were thought to be the 5 Pandavas, were also killed by them, but the Pandavas were not at the camp at that time. Ashwatthama went to the wounded Duryodhana with the 5 heads of 5 sons. Duryodhana could recognize that those 5 heads were not of Pandavas. They were the sons of 5 Pandavas. He was very shocked. He was so overtaken by grief that he fell dead. At the loss of 5 sons, Draupadi started lamenting, and the entire camp of Pandavas was plunged into deep grief. অশ্বত্থামা 5 জনকে হত্যা করে ভাবছে পাণ্ডবদেরকে হত্যা করেছে, কিন্তু ইট ওয়াজ নট দ্য কেস. দুর্যোধনা ওদের হেড নিয়ে যাওয়ার পর চিনতে পেরেছে এবং কি করেছে, দ্রৌপদী, দুর্যোধন ভেঙে পড়েছে, দ্রৌপদী দিকে ল্যামেন্ট করা শুরু করেছে অনেক দুঃখে যে তার 5 পুত্রে মারা গেল. ওয়াইফ কান্টো. With the passage of 18 days, the battle of Kurukshetra came to an end. No one of the 100 sons of Dhritarashtra was alive. ধৃতরাষ্ট্রের কোনো সন্তান আর জীবিত নেই. There was wailing at every house of Hastinapur. Dhritarashtra came to the battlefield of Kurukshetra with all the widows of the Kurus. They burst into tears at the sight of the dead bodies and all the relatives. Vashdeva tried too hard to pacify Dhritarashtra. Everyone went to the bank of Gangas after performing the last funeralities of the dead bodies. Funeral rites. As a mark of farewell to the 100 পুত্র মারা যাওয়ার পর ওদের ওয়াইফদেরকে নিয়ে ধৃতরাষ্ট্র গঙ্গা রিভারে ফিউনারালটা করলো. ব্যাসদেব ওদেরকে প্যাসিফাই করার চেষ্টা করলো. গান্ধারী went mad with grief. শ্রীকৃষ্ণ ওনাকে শান্ত করার চেষ্টা করলো. Peace Canto. Now came the turn of Yudhishthira to be the king. যুধিষ্ঠির রাজা হওয়ার সময় হলো, but he did not want to be the king. He did not want to become the king after the killing of so many people. Sri Krishna tried hard to let Yudhishthira understand and come to his senses. At last his mind became calm and tranquil. He became the king. Then he went to the great Bhishma and saluted him, touching his feet. Bhishma gave him good counsels. Bhishma কিন্তু তখনও মারা যায় নাই, সরস্বতী ছিলেন. কিং হওয়ার সময় যুধিষ্ঠির সিংহাসনে বসতে যাচ্ছিল না. শ্রীকৃষ্ণ অনেক চেষ্টা করছিল, তাও ও নিজেকে বোঝাতে পারছিল না. তারপরে উনি ভীষ্মের কাছে আসলেন, পিতামহ ভীষ্ম তাকে কাউন্সিল মানে বোঝালেন.
Canon Kanto. Yudhishthira learned a lot about religion, peace, etc. from the great Bhishma. Yudhishthira felt ashamed at the sight of Bhishma bleeding on the bed of arrows. Bhishma told him that he was not to blame. Moreover, it was the duty of Kshatriya to wage a war. It was Yudhishthira who carried out the duty of a Kshatriya. Bhishma also advised him a great deal about the importance of hospitality, self-confidence, reverence to the elders, righteousness, justice, and the like. Then he embraced a voluntary death for which he was destined. যুধিষ্ঠিরকে সবকিছু সম্বন্ধে, ধর্ম সম্বন্ধে, এবং বললো যে তোমার নিজেকে ব্লেম করার কোনো দরকার নেই, বিকজ ইউ আর ক্ষত্রিয়, ইউ আর বর্ন টু, যেমন আর্মি, হ্যাঁ, ওদের দেশটা প্রোটেক্ট করতে হবে, সেটা যদি নিজের ভাইকে মেরেও হচ্ছে দেশকে প্রোটেক্ট করতে হয় একটা দেশের আর্মি হলে, দে হ্যাভ টু ডু ইট, ইট ইজ দেয়ার কাইন্ড অফ রিলিজন। ইউ আর এ স্টুডেন্ট, তোমার প্রিয় বন্ধুকে হারিয়ে হলেও তোমাকে ফার্স্ট হতে হবে। সো এইটাই হচ্ছে যার যেটা কর্ম তার সেটা ধর্ম। তারপর তিনি কি বলা, যেহেতু ওনার ইচ্ছা মৃত্যুর বর ছিল, he embraced a voluntary death for which he was destined. Horse sacrifice Kanto. Yudhishthira devoted himself to the affair of the kingdom. At the advice of Vasudeva, he arranged his horse sacrifice ritual. এটাকে বলে অশ্বমেধ যজ্ঞ, খুব বড় যজ্ঞ। এখানে বলা হয় সব সিন কাটা যায়। সিন মানে কি? পাপ। Sacrifice ritual roamed all around the kingdom for 1 year. এতে একটা ঘোড়া সব কিংডমে 1 বছরের জন্য ট্রাভেল করবে। Arjuna and some soldiers accompanied the horse. Arjuna had to fight with so many kings who were all defeated. All the kings far and near were invited in the horse sacrifice ritual. Many hermits and saints, dignitaries, relatives attended the rituals. All of them admired Yudhishthira for observing the horse sacrifice ritual successfully. Monastery Kanto. All the subjects of the kingdom were happy during the reign of pious Yudhishthira. 15 বছর পর কি করলো? ধৃতরাষ্ট্র বলল যে তিনি বানপ্রস্থ আছে, বানপ্রস্থে যাবেন, সংসার ধর্ম শেষ। ধৃতরাষ্ট্র মানে 100 সন্তানের পিতা, কুরু বংশের রাজ, কৌরবদের বাবা। হ্যাঁ, তো পাণ্ডবরা তাকে খুব হার্টেড, দে রিকোয়েস্টেড হিম নট টু গো, কিন্তু হচ্ছে তখন তাদের মা কুন্তি, মাদার কুন্তি অ্যান্ড ধৃতরাষ্ট্র's ওয়াইফ গান্ধারী and Vidura, Sanjaya, they all wanted to go to the forest. Vidura breathed his last while in deep meditation. Then one day Dhritarashtra, Gandhari, Kunti were all burned to death. The only surviving man of the Kurus went to the Himalayas. কুগল কাণ্ড। এই কুগল কাণ্ডটা ছিল গান্ধারের একটা অভিশাপ কৃষ্ণকে। 36 years of the reign of Yudhishthira successfully, 36 বছর। Sri-Krishna called Yadurai's got annihilated. The member of Yadurai's were called Jadavas. কৃষ্ণ যে যদু বংশ ছিল এদেরকে যাদব বলা হতো। The Jadavas themselves were responsible of annihilation of the Jadu race. One day Maharishi Vishwamitra Kanna and Narada arrived at Dwaraka.
তো যেটা হয়েছিল, ওনারা যাওয়ার পর এরা হচ্ছে যাদবরা এতই দুষ্ট হয়ে উঠেছিল, তারা করেছিল কি, একটা ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে গিয়ে ওদেরকে বলেছিল যে ওর কবে সন্তান হবে। তখন এই ঋষিরা, বিশ্বামিত্র খুব রাগী ঋষি, উনি বলে যে হ্যাঁ, ও একটা মুষল প্রসব করবে এবং সেই মুষল থেকে তোমাদের পুরো যাদব বংশ ধ্বংস হয়ে যাবে। That iron kugel was the curse of the annihilation of the Jadu race in presence of Lord Sri Krishna. Balarama was overwhelmed with grief and fell dead. Sri Krishna embraced death in the forest of the piercing of an arrow shot by a hunter. মৃত্যুর এটা তোমরা দেখবা, শ্রীকৃষ্ণকে নিজেকে বলতেন অনন্তনাগ। যখন উনি দেহত্যাগ করেন তখন নাগের বেশে আস্তে করে সমুদ্রে প্রবেশ করেন আর কি। এটাই হচ্ছে কুগল কাণ্ড, ডিপার্চার কাণ্ড। দ্য পান্ডবাস ওয়ার ভেরি শকড অ্যান্ড grieved at the death of annihilation of Sri Krishna and Jaduresh respectively. They led Abhimannu's son Parikshit, এই যে পরীক্ষিত, এই কিন্তু যে রাজা হবে এটা মায়ের আগে থেকেই ফোর্সি করেছিল শ্রীকৃষ্ণ। সো দ্রৌপদী উনি পরীক্ষিত, এই জন্য ওর নাম পরীক্ষিত। এবং পরীক্ষিত রাজা হলো, তারা পঞ্চপাণ্ডব হিমালয়ের দিকে যাত্রা শুরু করলো। On the way, Draupadi and 4 brothers died, except for Yudhishthira. Yudhishthira is the only king who didn't die in this earth. The king of gods, Indra, came in order to take Yudhishthira to heaven without Draupadi and his brothers. Indra assured Yudhishthira that he would be able to meet his brother. মানে যুধিষ্ঠির এতই ধার্মিক ছিল যে he didn't have to die. It was only then that he agreed to go to heaven. হেভেন কাণ্ড। যুধিষ্ঠির এই শর্তে হেভেনে যেতে রাজি হলো যে সে তার ব্রাদার এবং দ্রৌপদীকে দেখতে পারবে। হেভেন কাণ্ড। হেভেন কাণ্ডটা আমাদের এখানে লাস্ট কাণ্ড, এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে পড়ে এটা আমরা শেষ করে ফেলবো। ওকে, I wish you have read whole Mahabharata. It was beautiful story. Okay, bye for today. Have a nice day.